gitabo cy'ibyanditswe byera kandi byahumetswe ari cyo Bibiliya, mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 51 n'uwa 52 handitse ngo, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya gato nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, bityo natwe duhindurwe. Iri ni ijambo rimwe mu ryasomewe ndetse rikibutsa abavandimwe, inshuti, umuryango ndetse n'abakoranye na Dr Thomas Kigabo Rusuhuzwa, wari impuguke mu by'ubukungu ndetse akaba yari n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu muri Banki Nkuru y'u Rwanda. Bener witabye Imana azize uburwayi. Ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 15 Mutarama umwaka wa 2021, aho bivugwa ko yaguye muri Kenya aho yari yagiye kwivuriza. Atabarutse azize icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu wa kabiri tariki 26 Mutarama 2021 nibwo yaherekejwe mu cyubahiro n'inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango. Umuhango wo kumushyingura wakozwe hubahirijwe amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Guhera ku isaha ya 4 nibwo uyu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera watangiye. Mu butumwa bwatangajwe na benshi mu babanye n'uyu mugabo akiri ku isi, bwinshi bwitsaga ku bwitange, urukundo ndetse n'umurava mu kazi byamuranze. Iyo urebye ubutumwa bwatangajwe n'abaraha, baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, bazi uyu mugabo, benshi bitsaga ku kuba n'ubundi ku isi atari iwacu kandi ari ryo herezo rya buri wese. Ariko kubera ubuhanga bwe, igihugu cy'u Rwanda gihombye umuntu w'ingirakamaro. Byari agahinda. Biragoye cyane kugira icyo umuntu yavuga kuri Professor Kigabo, muvuga tutakiri kumwe, birakomeye cyane. Kigabo ni umuntu w'ingenzi mu buzima bw'abantu benshi, ariko reka ntangire nihanganisha umuryango. Mwabuze umubyeyi, mwabuze umuvandimwe, mwabuze intwari, ariko turi kumwe, turafatanyije muri icyo gihombo gikomeye cyane twagize. Kigabo yari umugabo urenze kuba yaririrwa n'abo mu muryango we gusa. Twese byadushegeshe kugeza ubu ntabwo turashobora kubyakira ngo tubyumve, tubyemere ko tutakiri kumwe nawe. Kigabo yari umugabo, sinzi ijambo ry'ikinyarwanda nakoresha, sinzi kuvuga ngo ni mwinshi kuko ntavuze ko akamaro ke ku kazi gusa, ariko yari umubyeyi, yari umwarimu, yari umuyobozi w'igitangaza utapfa kubona hano. Urupfu rwe rero rwatunguye benshi, rwadushegeshe cyane, ariko iby'isi niko bigenda, turagerageza kubyakira. Icyiza ni uko yari umuntu ukunda Imana, yari umuntu wemera Imana cyane. Umubyeyi yakoraga bindi byinshi, kwigisha ijambo ry'Imana. Ni icyo cyonyine twagerageza kwishingikirizaho kikadukomeza kwizera yuko ahari ari ahantu heza kurusha uko yari. Twe turababaye, ariko we agomba kuba ahari amerewe neza.
ibintu byo kubura abantu birasanzwe, iby'impfu birasanzwe nubwo tutabimenyera, ariko hari ubwo uri umuntu ukumva ibyo ntabwo bisanzwe, kuko ari muri banki, ari muri iki gihugu, ari mu karere, ari ku rwego mpuzamahanga, Kigabo yari ku rundi rwego, umuryango rero mwumve yuko turi kumwe twese tubabaye kimwe, twabuze umuntu w'ingenzi. Banje kwihanganisha umuryango wa Professor Kigabo, inshuti n'abavandimwe, bagenzi banjye dukorana muri gene, ko kubura chief ni icyuho gikomeye cyane. Chief niko nkunze kumwita mu buzima bwacu busanzwe bw'abageneri. Namenyanye rero na Professor Kigabo atwigisha imibare iruhande nkiri umunyeshuri kuri universite, nyuma nza no kuba umwe mu ba assistants be, nyuma gatoya tujya kwiga, twakomeje rero kubana nyine nk'aba-economiste kugeza n'ubwo dusangiye imirimo n'inshingano hano muri Beneri. Ikintu rero navuga kuri jye yari byinshi, ariko icy'ingenzi muri byo yari umwarimu wanjye w'ibihe byose. Uretse kunyigisha uko nyine ku ntebe y'ishuri muri kaminuza, ariko na nyuma nubwo twakoranaga, ubwo uwo mubano w'umunyeshuri na mwarimu ntabwo wigeze uvaho, kuko hari byinshi yarakingiramo inama, ananyobora cyane cyane mu buryo bwo kubaka professional career nk'umu-economiste, by'umwihariko mu bintu bijyanye no kwandika na publishing. Ni ibintu yakundaga cyane kunkurikirana, akambaza aho bigeze, ndetse rimwe na rimwe akanandakara uko abona ntabikora bihagije, gusa nkamubwira ngo izindi nshingano mfite nazo burya ziba zisaba umwanya, ubwo nazo reka nzajya mbisaranganya. Mu by'ukuri rero nibukira ku tuntu twinshi. Icya mbere, buriya chief numva ninzajya njya koga muri pisine nzajya mwibuka cyane, kuko niwe wanyigishije koga mu mazi menshi. Natinyaga kujya ahantu hansumba mvuga ngo nareketa na kwibira nkagenda rwose nkaruhama, ariko harimo arambaza atari ko wowe nta fizike wize, ubwo se muri fizike wize wumva ushobora kurohama ute igihe waba ufite ukuntu ufite position runaka mu mazi? Ubwo nyine nka mwarimu numva bicengejemo kandi ndabyakira, numva ndabigerageje birakunze. So ejo bikimara kuba twabonye ubutumwa butandukanye kuva hirya no hino, abantu bamuzi bakoranaga nawe ku rwego mpuzamahanga, abayobozi ba banki nkuru zo muri ibi bihugu by'akarere muri East African Community. Ejo mu gitondo banyoheje ubutumwa bababaye cyane, bati Kigabo yari ingenzi mu kazi dukora nka banki z'ibihugu byo muri East African Community, kugerageza guhuza East African Community, kandi koko yari kizigenza mu kazi kakorwaga mu rwego rw'icyo byita Monetary Affairs Committee ihuza amabanki yo muri aka karere. Yagiye ajya gutanga technical assistance cyangwa kwigisha abakozi b'amabanki atandukanye. South Sudan yamaze ibyumweru bibiri, ejo guverineri waho yanyandikiye rwose ababaye cyane. Guverineri wa Haiti, urumva Haiti ni igihugu kiri kure cyane, ariko Kigabo yagiye gutanga amasomo no gufasha banki kugerageza gufata umurongo. I'd like to say a few words about our recently dear departed friend, Professor Thomas Kigabo. Thomas was such a gifted person in so many ways, and I thought about how he would want to be remembered. I think, first and foremost, he would want us to remember him as an educator. He was an exceptional educator and a great champion for learning.
His influence on colleagues and students was profound at the BNR and in Rwanda, but it also stretched across East Africa, across the whole continent of Africa, and it spanned oceans to include Europe, Port-au-Prince, and Washington, D.C. Here in Washington, he is very well known and respected and loved by many. This vast legacy might be how he would want to be remembered, but what I also remember is his warm smile, his infectious laughter, and his profound kindness, even to the most awkward of visitors. He recently reminded me that if the political situation got too bad in the United States, that I could consider moving to Kigali. That just shows what a dear friend he was, and I will miss him deeply, and I know many will. May he rest in peace. This is a sad, sad time for us. I've personally worked closely with Professor Kigabo, and he's been a father figure to me. He has been a friend, very, very humorous person, and though very serious when it came to things to do with work, with the ESC, with central banking, and he was strongly encouraging me to pursue a PhD. He was very friendly, very warm, very approachable, and yet very professional. We have lost someone so caring, so empathetic, and someone who's also very serious and dedicated to his work. And he will never be forgotten. We'll always miss him. We pray for his family. We pray for the National Bank of Rwanda. We pray for all the people he loved and mentored and looked after, everyone who will miss him. We shall surely miss him at the Bank of Uganda Economic Research Department, and all of us who worked with him, who met him, we will always miss him. He was such a blessing, and may his soul rest in eternal peace. Good evening, everyone. It's Alan Thomas, close friend of Kigabo's for many years. It's quite sad to be sending these thoughts now, learning of Dr. Kigabo's premature departure. But just want to say that my thoughts go out to his family and his close friends there. He was a wonderful person, very knowledgeable, but a wonderful sense of humor, someone that I appreciated a lot. I first met Dr. Kigabo probably in 2013 when I started to work on Rwanda, and had many wonderful conversations with him about the monetary policy framework, the link between the BNR rates and other rates in the economy. Of course, the long discussions about the famous foreign exchange reserves target. We were always pushing for a higher number, and Kigabo was determined to have a more realistic figure that the authorities could manage to achieve. And on a personal note, I remember before we left Kigali to come to Brazzaville, I gave Thomas some of my economics books, especially those that I had difficulty reading myself, on time series analysis, and he said, yes, I'm going to study these and they will go and be used in my economic courses with my students. Again, a wonderful person, a big loss to the central bank, to all his friends, and of course utmost leave to his family. So God be with you all. I would love to be there in person, and may he rest in peace. This is Haiminata Farah from Washington, D.C., and I would like to say a few words in honor of Dr. Kigabo, whose untimely death has shocked us all, leaving a big void. Kigabo, in whatever role you knew him, from whatever vantage point, he stood apart as someone that's unforgettable. I first met Dr. Kigabo not even a year ago, when I went to Kigali in my first visit to Kigali for my new assignment. He was so welcoming and approachable that I felt I've known him for a long time. He's
personable and cheerful demeanor has the ability to put one at ease. And working with him even in a virtual world this past year, I came to appreciate his collegiality, collaborative spirit, and professionalism. While he gave much to his work, he was also a special friend to many of us at the IMF and a great colleague. He was also someone with a good sense of humor. He once joked that I need to visit Kigali more often to get some technical assistance in Rwanda after he read my dismal attempt to write few words in an email. By his death, I know all the people who knew him will miss a highly intelligent, vibrant individual with a rare friendliness and a charm of personality. I honestly feel truly privileged to have had known him, even if that time wasn't nearly long enough. My heart really goes out to his family and friends. May he rest in eternal peace. Dr Thomas Kigabo atabarutse yari afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ifaranga, ibaruramari n'ubukungu mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Lyon mu Bufaransa, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree mu bijyanye n'imibare, ari byo mu rurimi rw'icyongereza bita Applied Mathematics. Yatangiye gukora muri BNL guhera mu mwaka wa 2007 nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu. Nyuma y'igihe kinini yari amaze akora nk'umuyobozi mukuru ushinzwe uburezi muri kaminuza yigenga ya Kigali ULK. Yanabaye umwarimu w'amasomo ajyanye n'ubukungu, ibaruramari n'imibare muri kaminuza ya ULK, muri kaminuza y'u Rwanda UR, n'iya Jomo Kenyatta mu cyiciro cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu cya kaminuza. Yari umwe mu bahanga bazwiho kuba bafite ubunararibonye buhambaye mu bijyanye n'ubushakashatsi ku nzego zitandukanye z'ubukungu, harimo rwa politiki y'ifaranga, guharanira ukudaheza mu bijyanye n'ibaruramari, ibibazo byose birebana n'urwego rw'imari, iterambere ry'ubukungu, ukwihuza kw'akarere ndetse n'izindi. Yari amaze igihe kinini afasha abanyeshuri bakora ubushakashatsi mu guharanira kubona impamyabushobozi za PhD haba mu Rwanda ndetse n'i Burayi. Nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu muri BNL, Professor Kigabo Rusuhuzwa yagize uruhare rukomeye cyane mu gutunganya ndetse no gutangiza politiki y'ifaranga hamwe n'izindi gahunda za leta zigamije iterambere ry'ubukungu. Ikindi nanone, yagize uruhare mu biganiro kuri politiki z'imikoranire hagati ya leta y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu IMF, banki y'isi ndetse n'ibindi bigo mpuzamahanga. Kunzi mwiza yarankunze namuzi, yafatishije umugozi, hari rwo rukundo rwe, izo ngoyi zezane kubimbataye rwose, yenduwena enuwa kugeza iteka. Nyuma y'ibyamuranze ku kazi, ariko benshi mu basenganaga nawe nabyo babigarutseho ko yari umukristo kandi yakundaga Imana. Abemera Imana bavuga ko hano ku isi atari iwacu, ariyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Nubwo abadukundaga tucyambaye umubiri basigarana agahinda ko gutandukana natwe,
ariko umurage w'ibyaturanze mu gihe twari tukiri ku isi usigara mu mitima ya benshi, cyane cyane iyo byari byiza mu gihe tutakiri kuri iyi si. Dr Kigabo Thomas Rusuhuzwa n'umwe mu bantu wareba uko uyu munsi yaherekejwe, amateka ye yavugiwe aha agaragaza ko umurage asize wari mwiza kandi usigaye mu mitima ya benshi. Imana imuhiruko ridashira. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyo ukurikiye ni One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Ibazu kwejo nzabamere tajyani ukayukwihora imenyi ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo ukwigisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira nk'amahoro ifite umutima w'urukundo ukwigisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira nk'amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi